Всем привет, всем добрый вечер. Продолжаем мучить Слизерин, мучить карту, добивать ее. Всем здорово! Only if I could invent a new potion, something indispensable. I'd be set for life. Not to worry, I like it. Сейчас посмотрим, что у нас есть. Рила. Так. А, вот это надо ловушки надо выполнить. Можно пока в Хогвартс бокс буду сделать. Чек. Хлеб. А, я ж хотела. Я здесь. Without magic. Only a hairy-hearted sod would cross. I'm just trying to practice. Come on in, come on in. Don't be shy. Игрушки дракона. You take care now, and I shall hope to see you soon. Так, у меня... This must be the cellar. Now, to find that venomous tentacula. Там у него треснула нога.
Revelio. Better not let Mr. Lawley see me. Опять же деньги лежат, а взять я их не могу. Потому что бак. Блин, товарищ. Лесни отсюда. Давай в другую сторону посмотрим. Revelio. Привет. Паню, иди от меня. Запульнуть. Во, не надо, ко мне не надо. Назад иди. Быстро. Hello, Mora. Привет, Леша. Нет, до такого я еще пока не дошла. Понял. Ты что здесь делаешь? Иди отсюда, там у тебя сейф стоит. Как бы тебя выманить, да? Вот ты такие. Идет? Where is that venomous tentacula? Это я понимаю, что там тентакула. У него там сундук стоит. Revelio. Пройду. Бегу. Бегу. Эть. Вот сейчас он ушел, гада. Так, а здесь-то было, по-моему. Ну да. They haven't taken over the whole house. А чё? Да иди ты. Еще один? Revelio. Собрать не могу. Все заполнено. Все забито. Все сумки забиты.
Now that I have the venomous tentacula, I should return to Mr. Barnes. А чё это не аля, да? Revelio. Confringo. Порвали мы, короче, и Давиду. В этот раз я ему просто... Так. Revelio. Капусту, блядь. Вот прикол. Ой, да. Выход-то где у нас? Где у нас выход? Ой. Искр, привет. Привет, Жень. Как у тебя там дела? Да. Completed that errand for me yet? Они уже вдвоем стоят, нормально? Hello, Mr. Barnes. I have that venomous tentacula. Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. We'll see who's volatile now. Well done. I'll take it off your hands now. Of course. Glad to hand it over, frankly. I shall make an ocean of galleons, ладно, and Lawley's опять. business will be sunk. Here's a little something for your next trip to Zonko's. Oh, to see the look on Lawley's face the next time he wanders down to his cellar. Кись, привет. Those that go to Azkaban never had a chance in the first place. Before you ask, I'm all out of the new socks, so if your feet are smelly, you'll have to work it out for yourself. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're У about. Мэтикина Лёшка тоже наушники полетели. Интересно сказал. Revelio. Тоже там, которых музыку, по-моему, слушать. Не игровые, а другие. Так. А, это стоит, да. Закрыто. Нет,
У него там что-то другое случилось. Он, короче, сильно слушал музыку долго. Что он там наделал? Но они простые, по-моему, как я поняла. А те, которые играют, нормально. Ну, сказал, сегодня идти проверит, мало ли. Так, задание. Ой, нет, задание. Верни мне задание. Так, найдите письмо. По грифу. Кажется. Ну, это, блин, надо к замку там уйти. И утканулся на Кать. Куда? Куда это? Что нет перехода? Заколебали. I think I may have an intruder in our Admiral Trick. What have you done? No! Вау, да его нафиг. Took the goblin out. А, ты здесь? That's mine. А сейчас. Здравствуйте, товарищ Михаил Аргон Михаилович. Как ваше ничего? Как на озере Байкал? Жопка не отморозена? Ты там еще на коньках не катаешься? Где, блин? А, я тут попаду? Я тут. Сейчас, я сейчас тебе все скажу. Все, что я о тебе думаю, да? Жить можно, да? А, да, конечно, ты костюм такой купил теплый, да? Жопа защищена. Так, куда мне? Вниз, что ли? А, ну да. Вроде морозы заканчиваются. Не знаю, Лёха, он говорит, у них там сейчас в Иркутске в самом минус 27. Не знаю, как у вас там заканчивается на озере Байкал. У тебя там что, пляжный сезон открывается? Интересно. О, кислая какая.
Ну так завтра на день уже минус 20 прочитать. Пророчат минус 20. Понятно. А у нас минус 11. Так что вот. Так. Revelio. Я это сделал. Ага. I have a brother who works at Gringotts. If it isn't Nora Я не поняла, Treadwell's что тут precious происходит? little god. Что ты делаешь? Давай, заряжайся! Stop thinking around like a... Уже можно работать, не гоня. Мы тут в флаге, как две майки. Да, вот. А я вам говорила, перебирайтесь к нам поближе, а вы нет, не поедем. Чё у вас делать? Не интересно у вас? Байкала нет, да? Холодосиков таких нет, он не кайфово. Revelio. Жопку не поморозит. Я не поняла, что это? Я сейчас на запад не хочу. То есть вот так, да? Да, все с вами понятно. То есть вы к нам не хотите. Никак вот не хотите. Ну, к вам тоже не поедем. Revelio. Где вы? Мешок. Мать вашу! Ты баню. А чё это? А ты сделал? Я что-то не поняла. Что это было? А где он? Revelio. Прикол. Что за... Чё за глюки? А, блин. И мешок не алё. Такой же. Есть мешок, а взять не могу. Еще один глюки. В гости-то можно, вот на поможи, что-то не тянет. Да ты и в гости-то не приедешь, что ты свистишь-то? Тебя в Питер-то, чтобы вытащить. И то, блин. Надо там тебя этот... Шаманом, наверное, устраивать танцы с бубном. Revelio. Угу. В ноябре он в Питере был, ага. Вот именно, что в ноябре ты был в Питере. А не в июле, там, в июне, когда у людей отпуска идут. Так. Вот именно что. Что ты делаешь? Дорожки перепутал. Да что, с тебя ничего не понял? Revelio. Like vegetables. They grow in the soil. 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 They grow in the
feed upon. And where did I set my trap? А, The lower or upper half? это у нас самый сезон. Вот именно что. Раз. Ой, а это что? Иди, утка, ну сгуляй. I swear, Не none of падай. you'd have a head left on your shoulders if you didn't have me keeping you in check. Свет поганцам 10 минут вырубил. Бывает. Can't figure out why. Хорошо хоть на 10. Один, а... Чё? Beasts for Ты every- уйдешь, нет? Я ж тебя освободила. Вроде как. They come. If it isn't, Ой, чё, блин, стреляй уже. Чё шла по другую? Здесь оказалось, не понимаю. Вот значит, поездкам состоится весна, зима, осень. Вот именно что. А у нас только этот июль или июнь. Или август. Но тоже маловероятно, потому что сам сезон идет это осенью. Нас не пустят, вот, ну как бы пустят, но нежелательно, потому что самый сезон идет. Куда я иду вообще? Я не понимаю. Да, тут я. А вы что тут делаете? А можно я вас как-то? Ой, 33 уровень. Ой, здравствуйте. Можно я тебя вот так еще сделаю? Так, а в чем? У него не втянула. Миха, ты на Новый год придешь? Или ты все там, да, умотаешь? Так я в него капустой запуляла. Из-за этого он и не опасен стал. Там, если капустку кидаешь, она так хорошо покусывает их. Понятно. В смысле, смотря по времени? По времени ты успеваешь. Ты явно будешь гулять всю ночь там тоже. И день. Не пойдешь же ты спать? Мы тоже работать будем. 31-го работаем. Потом приезжаем. Приходим. Надо скорее это, марафет навести, садиться. Не бузи. Не бузи. Да. Еще один. Заколебали. Ну и не приходите. Ну и не надо. Еще. И ждать я вас не буду. Можете спать идти. Оба. Ты старый ленивый? Старая ленивая жопа, да?
Ой, все, да. Вот, во. Не могу, мне нос чешется. Слышь ты, старая ленивая жопа. Молчал бы. Лучше. Тряпочку. Если ты старый дед, тогда я не знаю. Блин, что я тут ползаю? Мне ж надо в другую степь. Что я тут забыл? Ну, мне надо туда. Да. Народ, не заткнешь, не заткнешь. Задать не буду. Ты сказал, спать пойдешь, вот ты и пойдешь, значит, спать. Сволочь, Миха издевается. Стукни его сковородкой. Смотри, что пишет, он меня бабушкой назвал. Я сейчас тебя сковородкой запульню. Да? Хочу. А ты не придешь. Ой, как там весело, однако. Ну, я к вам не пойду. У меня по заданию. Сковородка — это же насилие или рукоприкладство. Ну, слушай, в зависимости, как пойдет. То есть, если с разбега, то там это, скорее всего, рукоприкладство будет. Если не с разбега, то насилие. Ты сказал? Да, вы придете? Ну, давайте. Давайте, приходите. Блин, да я запуталась. Куда идти? Бессознанка, да? Но там уже будет это, знаешь... Не то, что не бессознанка, там же вырубится просто и все как бы. Там будет непонятки. Ну, Мэтькин тоже придет уже после. У него день рождения там будет 31 числа у мамы. То есть он после дня рождения придет к нам. То есть вы хотите сказать, что вы юридически подкованы? Там сидит тут мне это высказывание читает. Да-да. Да-да, Лёх. Я не поняла. Куда он меня все гонит? Да, что ли? Да ё-моё-то. Куда мне идти? Опять сюда пришло. Эти пещеры бегут. Вот зараза, а? Слышь ты? Сволочь. Я тебе это припомню. Меня баберы называют. Ты-то чё ржёшь? Все, иди в баню, Мика. Проигрывай. А с апельсинку даем, без сковородки схожу. Ты машину далеко поставил? Миш?
Что это я оплачиваю-то? Я ничего не оплачивала. У меня же лапки, ты видишь? Ну ты же у нас можешь? Озеро Байкал рядышком. Сауну тебя отправить с девочками? Так. Я не помню. The cave must be somewhere in this maze. I wonder what else is in here. Confringo! Potato! Мать моя, какая большая. Ай, ой, Ваня, иди от меня. Нет! Confringo! Ты что сделал? Верни меня обратно. Верни меня в игру. На битва идет. Cursed fiends. Да пики давай. Что происходит с игрой? У тебя с твоими моржами. Вот с девочками и мальчиками скидывал мне ролик местными моржами. Я потом минут 40 в душе под горячей водой отогревался. Откуда ты знаешь? Может, тебе и с мальчиками понравится? Rebellion! Confringo! Confringo! Мальчики, это не мой путь. Ладно, хорошо. Rebellion! Говорят. Вау! Potato! У тебя Incendio! уйди от меня! Уйди! Confringo! Тресни! Да, вот уйди. Уйди! Понял. Что ты копаешь? Куда ты копаешь? Confringo! Не копай! Меня не убьешь. Ой, Potato! Stupefy! Expelliarmus! Rebellion! Так. Это как? Меня аж передернуло, представила, как стонет под ухом. Ну, у вас фантазии, мальчики. Не, ну я, конечно, предполагала. Ну, чтобы вот так фантазировали.
Вот прикинь, Лёшенька, тебе ночью приснится. Вот, forever, привет. Ну да, ладно, хорошо. Почему Серега обо мне что-то не знает? Серега знает, я в сауне была. У нас девишник был там. У подружки. Ну как, ладно, группа. Хорошо посидели. Правда, я потом не помню, как вернулась. Девишник, да. Так, куда нас? Не туда? Подожди. Где? А сундуки-то где там? Где там? Почему сразу шарить за сауну с мальчиками-то, а? Там не было у нас мальчиков, там были одни чисто девочки. Я тебе сейчас прибью, Лёх. Паразит. Чё это я конкурент? В смысле? Я чё-то не понял. Ой, здравствуйте. А мы туда не пойдем. Ну, сауна. Ну да, я была в сауне с девочкой. Блин, да где? Там. Мне еще туда можно. Так, ну а кто виноват-то? Ты можешь съездить. У тебя как раз будут праздники. Или ты мне предлагаешь это? Тебя туда свозить? Так мне до тебя добираться пока еще далеко очень. This could be the Acromantula cave Mr. Adley mentioned. Так, где это? So this is the infamous Ой, absconder. здравствуйте. Да подожди ты!
Слушайте, ай! Now that's taken care of. I need to find the heirloom to Milo's daughter. Revelio. Ого. Ты ж все равно в сауну не поедешь. Ты ж домой приедешь и наешься салатиков и уснешь, и все. Ты будешь сыт, доволен. Так, это тут. Confringo. Revelio. Блин, я ее в тот раз-то быстро так нашла. А, вот. Revelio. Хорошо, хорошо, хорошо. Ладно. Ладно, ладно, нет, это не сейчас, хорошо. Ты пошел там, поехал там в сауну Revelio. с девочками, дальше что? Они сделали тебе массаж. И ты уснул. Да? Confringo. Revelio. I need to bring this heirloom back to Mr. Adley. Я нет. Я про сауну ничего не знаю. Confringo. Revelio. Нет. Чего? Confringo! Я в дереве забыла. Что у вас тут происходит? А мне можно? Здравствуйте. А если я тут что-нибудь курну? Ай, мать моя! Ой-ой-ой-ой-ой! Что, блин? Revelio. Abandoned long ago, no doubt. Alohomora. Revelio. Haven't a clue why there's such a fuss over poaching. Another big pleasure. Tego. Heart won't go down as easy. Avoiding our problem. Are you always? Confringo. Danger. No! You can't play one of my own! You will! What have you done?
Alohomora. Revelio. Confringo. Incendio. Togo. Expelliarmus. Stupefy. Incendio. Revelio. А что здесь? А ты что сидишь, что я не поняла? Я же тебя уже освободила. Ты же тут зависла-то. Прикол, блин, нашего городка. Тоже зависшая пушка. Revelio. Ой, я не могу, надо. Ты чё? Wonder who lives here. Так, что мне надо? Revelio. Почему он закрыт, если он... To follow those butterflies into the forbidden forest for her. Not the bravest person, that Clementine. Нормально. Мощная капуста. Revelio. Нормально капуста живет. Но он ее сейчас ножом так. Дай. Дай же. Так, купишь качан капусты на рынке или в магазине, окажется, что этот качан капусты всеядный. Тебя за жопу-то схватят на кухне. Revelio. Капустка сразу перехочется. Так. Кому мне? Кому? Куда? А, вот туда. Тебе надо-то было, да? Ah, you look none the worse for wear. Ну, I take it you здравствуй. decided against entering the absconder's cave then. Так а какого лешего-то возьми? Что за... Ты будешь брать или нет? Mr. Adley, I retrieved the heirloom pocket watch from Milo's body. Merlin's beard! How did you? Actually, I don't want to know. I don't want to think about that acromantula ever again. Thank you. Thank you very much. I'm glad Milo's daughter will have something to remember him by. I am too. As far-fetched as his schemes were, Milo was a good friend, and
I shall miss him. Please, accept this reward for your trouble. What do you have for sale? Milo can rest in peace now that his wishes have been fulfilled and his daughter has something to remember him by. Never mind replenishing my stocks. Pleasure doing business with you. Thanks for stopping by. I appreciate your business. Ah, Upper Hogsfield. Now, where to find Mrs. Sprottle? Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aiden used to collect hawk lumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawk lumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. I can certainly try and find some for you. That would be wonderful. I'm worried about the travelling vendors and would love to get them more Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aiden died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aiden took ill when he was collecting hawk lumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawk lumps and collect the box of letters there. Do you remember anything about the letters you put in the box? Oh, of course. A few letters from some of her school friends. Some nice memories. I even included a letter Sirona had written to me when she was staying with us. Thought she might enjoy reading it. I know when I read writing from my youth, I'm always astonished at how much I've changed, and yet remain the same. Good job. Sirona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. What was she like? Oh, goodness. Well, she was almost exactly like she is now. Charming, good head on her shoulders, taking care of everyone. I can't tell you the fun we had when she and her friends would visit us during the year, all buzzing about, practicing charms. Talented group. Her friend Mirabelle was a genius in the garden. Learned it all from her muggle parents, if you can believe it. Его прической любовался, да? Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk lumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it.
Чё, тут опять эти гаврики? Potato! О, здравствуйте, слушай. Right, someone messing about. I've heard sensors quieter than you. No one takes one of my own and lives Чеш, на тебе. Тебя? to get my claws out. Potato! Incendio! Fringo! Incendio! Блин. Revelio! Ведьмак, да, ведьмак он такой. Ведьмак он клёвый. Морд все пытается говорить. Первого ведьмака просто. Второго. Графика там. Мама, не горюй. Сразу по глазам бьет. This must be the cavern Mrs. Throttle mentioned. Мне сразу больно по глазам. Попытался тут второго ведьмака попробовать. По глазам сразу неприятно стало. Если его переделают, тогда можно будет пробовать. Так. Better have a look around, see if I can find that box of letters. Ah, that's all the hall clumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Второй ведьмак, коридоры. Ничего такого, даже первый лучше. А ты первого тоже не проходил или проходил? Confringo! Хорошо. Confringo! Первый начинал, но там для меня сложно было. А что там сложно? Revelio! Там еще делалась игра-то в каком году? Для каких компов? А? Графен? А, этого. Гриппина? Там где-то. Где фейерверкс упаковка. Там же антигриппин. Revelio! Короче, я не знаю. Тут мне батюшку. Скорее всего, пусто. Придется мне сидеть на дорогом платьишке. Тоже прикольно, но не такой. Revelio! Ловко сказал, что я зараза. Бессовестная зараза.
Revelio. Either I'll have to fight that troll, or avoid it. Да, тетя. Revelio. Так, а где? А, это уже выход, значит, мне туда еще надо. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Revelio. Ой, белки. This must be Sirona's box of letters. I think that's everything. Подожди. Sirona will be glad to have this back. Где сундук? Я пропустила сундук. Какой кота? Revelio. Где? Там он. Я сундук пропустил.
Где он? Так. Как мне? Фу. Пустите меня. У меня сундук там. Ой. Rebellion. Да. Сейчас я второй раз, наверное. I should find Mrs. Sprottle. She'll be glad to get these hawk lumps. Хелга, ты не хочешь потом фазму? Off on another adventure, are we? Фляжку спрашивает, ты не хочешь потом фазму? Ты. Нет. Revelio. А чё, друг? Он не хочет. А тебе охота с ним поиграть? Чтоб 4 человека было. Нет, не получится. Где сундук? Где эта зараза? Да ладно, ты хочешь позвать свою сестру? Тут я не полазила. Вот чё. Revelio. А у тебя сестра тоже играет? Revelio. А, Revelio. поняла. Это которая как бы сестра, но как бы не сестра. Блин, я не могу.
опять его упустил. Где он мог быть? Вот рядом. Revelio. Вот, скорее всего, будет игра-то у нас в следующем году. Потому что в этом году мы... Это, получается, подруга, которая не в Иркутске, да, живет? Или которая в Иркутске? Revelio. Так, ладно. I should find Mrs. Sprottle. She'll be glad to get these hawk lumps. Ну, переговори с этой сестрой, подругой. Посидим, поиграем, поржем. Если она согласится еще играть. А может, постесняется. Нам еще надо оккульт добить. Метро. Только потом уже к фазме приступать. А культ мы сможем добить только после Нового года. Hello, Mrs. Sprottle. I have good news. I was able to harvest some hawk lumps for you, and I found Sirona's box of letters. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. And Sirona will be delighted to have those letters. How kind of you. Now you be careful heading back to Hogsmeade. I should take this box of letters to Sirona. She'll be glad to have it back. Handy resource indeed, your field guide. Hello, Sirona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hawk lumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. I spotted a letter from you to Mrs. Sprottle.
You two seem to have a lot of fun together. We do. She taught me so much during my summers with her and Aiden. I shall be the first to admit that adolescents aren't always the easiest to understand. And not everyone was as kind to me as the Sprottles. But the depth of their kindness, and that of so many of my friends, got me through... well, got me through some challenging times, to put it mildly. I saw a letter from someone named Mirabelle. Is that Professor Garlic? It is! Still one of my dearest friends. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind, especially when it comes to young people. We believe experience to be an invaluable teacher. To borrow a phrase from Mirabelle, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. One of the letters mentioned Quidditch practice. Did you play? I did. Was the Ravenclaw Seeker for 3 years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aiden. Thank you, again, for helping her, and for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. I'm sure you had your reasons, but breaking his heart with Lolly's home... Так. У нас получается.
Hello there. Please, come in. Let me know if you need help finding anything. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Что хочу? Что хочу? Ну там, да? Что хочу? На ручке? А вот это вот кто сделал? Иди сюда, иди. Иди, перебирайся. Давай. Лезай. Ой. Чё? Залез? Залезай. Так. За стену надо сходить. У вас тоже котика завели? Какая морда, вот такая, вот такая, вот такая. Вот эти вот морда меня вчера исцарапал за руку, вот так вот. Да? Скажи. Ну как завели? Он сам завелся. Что, пришел и сказал, я буду жить с вами? Ты доволен? Ты залез? А у вас там что, этот дом получается частный, что ли? Он пришел-то. Ложись давай. На улице холодно, он так под дверью сидел. Бедный. Кто-то выкинул, что ли? Все понятно. В штате, короче, у вас работает штатный код. Так и скажи. Платите чем? Сметаной и молоком? И курочка. Кот завелся у них. На пульте охраны. Рыжий. Вот видите, мышей не будет. Ну его еще не ввели в штат, к нему испытательный срок. Ой, да ладно, испытательный срок. Они там долго в испытательном сроке не проходит. Так, мне надо туда, к Себастьяну. You made it. Уже покупки миски и расческа, ну и кормим. Ну, конечно, как это?
Ребенок же голодный будет, если вы его кормить не будете. Вы что? Вы же сами кушаете. Котику тоже надо. Keeping an eye on things. Еще игрушку не Feldcroft забудьте, isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there, Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them, possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us, which is saying something, knowingly and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way. Серега, видишь, говорит, кот-администратор. Вечерний администратор, не надо. Вечерняя охрана. Служебный кот, вот-вот. Так он молодой или этот уже все как бы... Взрослый кот. Here we are. My sister should be just inside. Взрослый. Знаешь, кто-то выкинул. Просто. За ненадобностью. Потому что сам бы он никуда бы этот не ушел. Идите в дом. Ой. Идите в дом. Ну пошли. Вообще уличный привился в соседнем доме еще летом. Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never! I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Ну и хорошо, главное, чтобы вы его не выкинули, короче. Где? Если прибился, пусть лучше у вас будет. Тем более, если морозы, так жалко. А, кстати, там же... I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Я эти письма уже собирала. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't. Truly. I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met my first day at Hogwarts, in the Slitherine common room. Oh, the common room. I adored teasing first years about spotting mermaids through the window. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right.
This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. Кот уже не особо такой большой. I wish you well. Он же замдиректора, да. Вы ему галстук тогда сделайте. Если он замдиректора. Как это? Коты без галстука. Если он замдиректора. Прикинь, так, собрание у директора, да, в кабинете, всех собирают, директор сидит за столом, и рядом с ним по соседству замдиректора хвостатый сидит, с этим, с галстучком такой тоже важный, на столе. Назвали-то как? Матроскин или нет? Если рыжий. Так, куда поговорить с Анной? Вы про Фурию уже говорите? Нет! У Михи, короче, на работе кот прибился. А вот он смеется, что типа замдиректора ходит такой, там его все это, знаешь, гладят, с ним хулиганят. Охрана там с ним сюсю-мусюсю. Уборщицы все это. Короче, кот замдиректора. Он ходит важный такой. Один. Пока он просто рыжий. Ну что это такое-то? Рыжий. Надо как-то это придумать ему. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes. Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for А на her. вид-то ему сколько примерно, не знаешь? It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Примерно лет 6, наверное. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the loyalists' way. Может, он вообще кастрированный? Там же ведь в клинике, в ветклинике скажут, сколько возраста примерно. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you'll remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's faring. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I'll admit I wasn't expecting him to be so angry. Ты хоть фотографию его сделай там, в телегу кинь. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow. Always calling me my father's son. As if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated.
Как он, звездочка лежит? Ну вот у меня сегодня также All the звездочка debris you'll лежал. see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Вам надо вообще завести в привычку. Приходите на работу. Каждый должен положить ему там вкусняшку. О, корма купите. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Кошачьи колбаски. How much купите. longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only good wizard is a dead wizard in my book. I won't rest. What? Won't get away with that. Ну что? Revelio. Ему так миску. Видишь как? Все котика любят, все котика уважают. Котик, уже лапку. You've made your last mistake. Ну так чё? I'll bury you in this somewhere. Rather unwise coming back this way. Too slow. This is where you will fail. I won't. Look how nice it was. Stop by. No! I will make you. Little moon calf. Easily diverted. Pity. Not quite. Was that your best? I confess, Я же говорю, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. Revelio. Он теперь от вас и не уйдет. Скажет, ты что, я дурак, что ли? Меня кормят, поят. Ребят. Revelio. Ой, 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 подожди. Не, возвращаемся. Где этот там недавно? Да в смысле, блин, а? Боишься? Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone would be hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right.
The Loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here. And it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Revelio. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's Loyalists. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, Revelio. centuries ago. But that's all I ever heard. It might be worth taking a closer look at the house itself. This well looks familiar. Sebastian! I've seen this before. The house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Sebastian, over here. Do you think this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor, hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section, with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It all has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Confringo! Huh, a stairwell. Revelio. Lumos. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something Revelio. bigger. A journal entry of Isadora's. I should hold on. Seems these journal entries are from Isadora's travels. В смысле? А что там такое? У нас осталось. А. 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 А.
Lumos. Revelio. Lumos. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. I know it sounds strange. Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can, but perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Че ты все это? Да, я посмотрела. У меня в новостях высветилось, я как раз вчера в Ютубе этот у Ника меняла там. Как его? Скажи мне, я скажу. Второй никнейм, по-моему. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Потому что там что-то неправильно появилось, я, короче, залезла поменять. Смотрю, мне в новостях высветилась, типа, запись от тебя. Смотрю, такая, вначале не поняла. Что за лезгинка, блин. Потом смотрю, давай ржать. Это ты когда проходил-то? Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. А ты что, с Ютуба ты зашел? Ты же обычно с этого, с Твича заходишь, нет? Revelio. Сейчас с Ютуба. Скучно будет? Да ладно, тебе скучно. Ты на Новый год приходи. Твич удалил. А что ты удалил, Твич? Что это вдруг? Ты чё так вдруг с Твич-то удалил у нас? Не? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slitherine had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Is it connected to our common room? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Игра орёт, она не орёт. Там и так нечем орать. Да я просто далеко от микрофона отодвинулась. Я там ничего не меняла в игре. Там как были тихие настройки, так они и есть.
Что у меня осталось-то? Эльф, хватай мешок, гипогриф укажет путь, он там бесполезен, там это надо смотреть тогда. Ну да. Куда ты? Куда попёрлась? Мне надо было наверх. Я почему-то перепиться. Revelio. Alohomora. Revelio. Так, а это не блин, отойди. Вот. Revelio. Так, этот мы вскрыли замочку. Идем. Ну, блин, в сторону. Сейчас приду. Take care.
Greetings. Все, я пришел. Так. Куда мне надо? Ronan certainly employs creative teaching methods. While I don't always enjoy his games, I can admire the enthusiasm. А. Away from me! If I could undo all that happened that day. Rebellion and a historian's uniform. It was brilliant solving those old I don't have anything for this at the moment. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect! Deke loves an outing. That was a dark time in Deke's life. Deke found himself in service of the cruelest wizard he ever met. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the potful of puffskeins nearby. It'll be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. Так. You got one!
yourself, I mean you no harm. Revelio. Professor Howard will never believe this. There. I'm not going to hurt you. Revelio. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. These rocks have seen better days. Wingardium Leviosa. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Would you mind talking a bit more about what it was like working for your former master? Deke's master was not kind to beasts, or to Deke. He saw beasts only as a source of income, to be used for potion ingredients and labour, and Deke will not say more. But Deke is grateful to be at Hogwarts, where he can help care for beasts and make amends for the things his master made him do. Do you have any advice on how I can rescue more elusive beasts? Levioso is not only helpful when rescuing flying beasts, it can also help rescue beasts that are generally hard to catch. Try using that spell the next time you encounter a small or otherwise elusive beast. What if I can't find any beasts in their usual habitat? Beasts won't stray too far from their homes. Look nearby or simply wait a moment and they should return. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting.
I'll look after you. Revelio. Levioso. Everything's all right now. Levioso. Settle yourself. I mean you no harm. Revelio. Так, сейчас, секунду. Revelio. Так, вроде всех собрал. 5 стиков. I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Revelio. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. How did you end up at Hogwarts after working for your former master? Deke's prior master had no family, so when he died, all of his house elves were relocated by the ministry. Deke was the most fortunate one, as Deke was sent to Hogwarts. Deke's friends were not as fortunate. I shall go and find a mooncalf then.
Deke will be waiting for your return. Levioso. Professor Howin will never believe Revelio. Levioso. Revelio. Levioso. There. I'm not going to hurt you. Revelio. Levioso. I'll look after you. Revelio. Levioso. Everything's all right now. Revelio. Levioso. Revelio. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvellous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of? Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort.
Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them. Let them see their new home. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Wonderful.
Revelio. 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 I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Конопляную фирму. Тут можно, не знаю, слушай, наверное. Так, наколдуйте зачарованный ткацкий станок. Куда бы мне его впихнуть вначале? Чё? Не, вот так вот. Так, хорошо. Куда у тебя? Поставить так, чтобы ты...
Так. Не надо. Came out nicely. I should show Deke. This will be more useful when I have something to identify. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Can I use the loom to enhance any item of clothing? The loom will only enhance clothing of a certain quality. Deke suspects you'll find more valuable clothing as you explore. Deke also knows that some of the shops in Hogsmeade can provide you with a variety of clothing for you to enhance. Thank you for your help, Deke. Ура! Теперь можно в Hogsmeade продать всех остальных животных, прям. Взять последнюю карточку. Вещи лишние. Meet me near the ruins of Balbat after dark. Do not tell anyone.
вернуть. First they're teaching the students Jesus. Next thing you know, it's unteaching. Here you are. That's true. Just because you know Lumos doesn't mean you can't get lost. Hello there. Ready for a little change in fashion, are we? Plenty to choose from here, so take your time. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. I'm simply saying I thought the hour. Hello. Mind you don't turn quick. If you're stuck with a Duracell feather, it doesn't half hurt. Revelio. Mind you don't turn quick. If you're stuck with a Duracell feather, it doesn't half hurt. Так, продаем тебе, товарищи. Hello. Oh, welcome to Brood and Peck. I'm Ellie Peck. And before you ask, I'm out of a Braxton hair. The lot of it was bought up by a trader in Ottery St. Catchpole. Made me take it in person, they did. No care that I had to shut the shop. Apparently had a bad experience with someone shipping them hair for my wampus cat. Must have been someone from America, no doubt, because we don't even have them here. Anyway, what are you here for? Mooncalf fur? Duracell feathers? Always have trouble collecting them myself as the bird keeps disappearing. Cheeky thing. Used to carry them in the shop, Duracalls, but people kept asking for their money back when they'd get home and the blasted things would be nowhere in sight. I can imagine that would be rather frustrating. There's worse. Trust me. Most of the suppliers of whooper feathers may as well be living in St. Mungo's. Not surprising, I suppose, the cry on those things. Oh, but such marvellous feathers. Almost worth going mad for. Sounds like stocking your shelves comes with some hazards. Truer words never spoken. Used to carry beasts themselves. Good business it was, but had it up to here with parents grumbling. Not my fault if the little ones caught a flea of an easel. Ooh, you should have heard them. No, best with byproducts. And I do like to make sure the beasts are safe and well cared for. Couldn't guarantee that with some of these prospective owners. Now, why don't you have a good look around? Stocks change all the time, and not just because they disappear. Always best to pop in whenever you can to get things before they run out. Which they used to literally do.
Thank you, I will. Take all the time you need. And thank you for stopping by. A treat to have you here. What do you have for sale? Now, what sorts of Beast Buy products might you be looking to acquire? I don't mind selling things for certain clients. You know where to find me. И спать даже. Отключает свет. I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. Буду заканчивать. Ой, надо ванну тоже спать. Чай пью. Завтрашнему готовиться. Revelio. Что я сейчас тоже закончу? Давай, спокойнее. Centaurs have never had. The young... Revelio. Revelio. Где печенька-то эту? What will I do without her? Hello, is something the matter? Most decidedly, yes. My precious mooncalf, Biscuit, was abducted by poachers up north. Oh, the vicious brutes. I tried to fight back, but I was no match for them. I'm sorry about your mooncalf, Mr. Garnuff. Just Garnuff. I'm only one goblin. Not a particularly brave one at that. I have no chance against a pack of bloodthirsty poachers. Oh, my poor Biscuit. I can only hope she's able to escape. A mooncalf is an unusual pet. Why did you choose Biscuit? She followed me one evening, wouldn't leave my side. Never thought I was one for a pet of any kind. But now I can't imagine life without her. Mooncalves are often thought of as silly, simple-minded creatures. But I've seen great depth of character in Biscuit. I wouldn't trade her for a hippogriff or a hippopotamus, or even a goose that lays golden eggs. Why do you suppose the poachers took Biscuit? I have no idea. Mooncalf dung's highly valuable for fertilizing magical plants. But I cannot imagine poachers care much about gardening. Who knows what they'll do to her? She could be flogged, skinned, gutted and stuffed. I assume. Oh, Biscuit. I'll keep an eye out for your mooncalf, Garnuff. Oh, how kind.
If only all of wizardkind was as gracious to goblins. If you do see her and can bring her safely home to me, I promise to reward you for your efforts. Do keep an eye out for her, and be careful out there. Poachers are an unscrupulous lot. I should try and rescue Garnoth's moon calf. Sounds as if I'd need to head north to find those poachers. Час-полтора посидишь. Я думаю, сейчас закончить, потому что надо ванную пособираться тоже на работу. А потом на 3 дня. Не знаю, что. И, короче... Моя я уже как заканчивала. Доброе утро, пупсик. Мультик, привет тоже. Да, игру я думала закончить. Угу. Звук немного убавила, он что-то как-то рано.
Вроде, в общем, по-моему, нормально сейчас. Clementine, had you Проверим. Hello, be with you in a bit. О, Let me guess, you're after something fresh. зараза какая. Паразит. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. No one can say I don't keep a stacked shelf. Так. Ничего не передумала. Я закончу. Так, что у меня осталось по заданию? Гриф этот гребаный, который надо найти будет. Вот. Что-то как-то сегодня состояние такое. Вот ты зараза-то, а. Ты сейчас сам в ларку пойдешь играть. Что ты начинаешь-то? Ты только проснулся. Сейчас чай попьешь и пойдешь в ларку играть. Надо же добить-то, надо. Вот. Я еще сегодня не выспалась, что-то вообще не... Состояние такое непонятное. В общем, вот. Я тебе не отговариваю. Я тебе наоборот говорю, иди и доделывай там свои эти боковушки, которые оставились у тебя. До Нового года надо доделать. Как бы. Наверное. Чтоб там начать другую игру. Да ведь? Да ведь? А у нас там игр еще много. Я вот сейчас пойду чай попью. Потом в ванную пойду. А потом выползу из ванны и буду собираться. Вот. А там еще фазмофобия, лабиринт и еще 2 игры. Господи, когда нам проходить это все? Вот. Еще Новый год впереди. И на нем еще надо что-то поиграть. Я вот, правда, вчера игру не так и не нашла. Чё взять? Может, вообще Винкс поиграть? Как-то тогда играл Винкс. Или этого.
Гуся. В кого? Да, игру вчера видела про гуся. Короче, гусь там ходит, там вредничает, что-то людям пакостничает. Вот. И игрушка еще есть Винкс вроде. Про девочек-волшебниц. Не знаю, детская какая-то. Вот не знаю, что взять. Не, есть у меня там еще одна на примете. Там надо ходить, что-то делать. Короче, посмотреть еще, поискать, покопаться. Может, в Тиме что-то найдем. Найдем. Гуся. А чё? Ты представляешь, я и гусь. Особенно, когда выпьем, мы будем такие гуси. Это же будет умора. Так, РДР, чтобы начинать, надо этот Хогвартс закрыть. Потому что под РДР нету места. У меня Хогвартс занимает. Сережкин Тарков тут. У него тут еще Хан, Дизи. То есть места нет по РДР. Че я сейчас и взялась Хогвартс закрывать. Поддерживаю про гуся. Мне надо Хогвартс закрыть, и чтобы его снести, и как бы по новой там устанавливать уже другую игрушку. Это места нет. Так. Популярные. Посмотрим, что там у нас. Слушай, вот в Стиме так вообще ничего такого. Как-то, блин. Бесплатное. И чё? Чё какая-то фигня-то все. Sims 4, прикиньте. А это что за... Это не бесплатное пошло. Так. Ты прикинул, не надо. Тебе не надо. А это что за игрушка? Every storm eventually breaks. Light always pierces through. You just need the strength not to break first. Sims 4? We call that strength Pagasa. Так, это что-то какая-то космос. Нафиг мне этот космос. Есть что-нибудь нормальное?
Чё тут? Ведьмак 3. Короче, это 5-й раз Ведьмака. Ай. Нет. Короче, посмотреть, покопаться. Что-то как-то, не знаю, с этим космосом. Ну, привыкла к играм, которые в стиле Ведьмака, и все. На другие мне трудно переключиться. Ага. Да. Надо к другим привыкнуть тоже, да. Я не такой, это, знаешь, сильный стример, чтобы, блин, привыкать к другим играм. Но у меня так не получается. В общем, блин, Дениска, давай. Ну, было вроде такое что-то. С вами-то ведь веселее было, не так страшно. Так, ладно. Денисович, будем с тобой, значит, игры искать. На пару. Вот. В общем, всем спасибо.